السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كسر هذا بغداد أونلاين أكاديمي يتحنهني ما نول خميسة كلا سعوتين بغداد أونلاين أكاديمي إيه أها common mistakes in English taxanahan waxaan kusoo bandhignaa runtii qaladaadka ardada luqadda Englishka barto qaar ka mid ah iyo sida ay ku saxi lahaayeen xalaqadii la soo dhaafayay waxaan ku eegnay qaladaadka la xiriira prepositionska ayaga ayaan sii wadi doonaa insha Allah xalaqadeeni labaad bal aan isla eegno some of the common mistakes in English waxaa ka mid ah isticmaalka ereyga careful careful is it careful of or with or for so do not say careful for oo waxaad dhahdaa careful of or careful with or about طبعا ereyga careful waa taqaanaan oo macnaheedu tahay taxadir okay aan isla eegno example kan don't say Halima is very careful for her health so that is wrong yeah Halima is very careful for her health waa qalad yeah because for lalama isticmaalo with careful here the right way to say is Halima is very careful of or about her health oo macnaheedu tahay Halima waxay aad uga taxadirtaa caafimaadkeeda so we don't say careful for we say careful of or careful about so we can say that Hassan is very careful, of his job or of his children or of his family or about his work and so on. sidoo kale waxaan la isticmaali karnaa careful with for example you can say you should be more careful with your money not you should be more careful for your money so don't say for we rather say you should be more careful with your money you should be more careful with your time you should be more careful with your assignments and so on and so forth another common mistake haddaan eegno is about complain ereyga complain is it complain about or complain for qaladaadka inta badan ardada ay sameeyaan waxa weeye inay dhahaan complain for that is wrong we say complain about for example don't say Hassan complained for the weather ereyga complain waa naqaanaa kacabasho sooma qofka inuu shay wax ka cabto yeah so marka don't say Hassan complained for the weather so this is wrong for here is wrong we say Hassan complained about the weather okay Ali complained about his neighbor ya Ali wuxuu ka soo cabaday dariskiisa مثلا so we can also say Fatima complained about her sister yeah Fatima waxay ka soo cabatay walaasheeda so don't say Hassan complained for this is wrong we don't say complain for we say complain about okay and it's like some other mistakes in English waxaa ka mid ah the word composed of is it composed of or composed from the right way to say is composed of our class is composed from 30 students that is wrong our class is composed of 30 students composed of not composed from composed from is wrong we say composed of okay so ereyga composed طبعا waa taqaanaan oo macno badan uu ku yimaada laakiin halkan macnihiisa waxa weeye wuxuu ka kooban yahay so marka classken wuxuu ka kooban yahay soddon arday so we don't say composed from we say composed of you know our village is composed of 50 houses يعني we can say that somehow or we can say our school is composed of 10 classes so composed of not composed from sidoo kale khaladaadka waxaa ka mid ah markii laga hadlayo ereyga confidence is it confidence in or confidence to don't say I have great confidence to you no we rather say I have great confidence in you I have great confidence in your talent I have great confidence in your commitment I have great confidence يعني waxaan kalsooni aad u weyn ayaan ku qabaa yani yeah so markaan dhaho I have great confidence in you yani kalsooni aad u weyn ayaan kugu qabaa so don't say confidence to we say confidence in yeah I have great confidence in our system مثلا haddii goob shaqo la joogo yeah I have great confidence in my employees and so on and so forth okay
sidoo kale qaladaadka inta badan dhac waxaa ka mid ah isticmaalka ereyga congratulate. So don't say congratulate for, you say congratulate on. We say on. For example, don't say I congratulate you for your success. That is a common mistake. Ardad inta badan waa sameeyaan. We rather say I congratulate you on your success. Waxaan kugu hambalyeynaya guushaada. So I congratulate you on your success. I congratulate you on your graduation. Yeah? Waxaan kugu hambalyeynaa qalinjibintii aad ka qalinjibisay مثلا iskuulka ama jaamacadda. I congratulate you on your promotion. Waxaan kugu hambalyeynaya dalacsiintaada lagu dalacsiiyay goobta shaqada. So we say congratulate on, not congratulate for. So for is wrong. We say on. waxaan rajaynayaa inaan cashirkan wax badan aad ka faa'iideen. fadlan la wadaag asxaabtaada si ayagana ay uga faa'iidaan. inta ku kulmi doono khamiista xigta iyo taxanaheena common mistakes in English. waxaan ka tagayaa fi amaan illah. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.